नमस्कार फ्रेंड्स, আমার চ্যানেলে স্বাগতম। আমি আজকে একটি রোলিং ব্যাগ বানিয়েছি। আপনারা বাড়িতে এই ব্যাগটি বানাতে পারেন। এটি এইভাবে কাজ করে, টানলেই খুলবে আর এরকমভাবে গোটানো হয়ে যাবে। ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি শুরু করার আগে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। আমি আমার চ্যানেলটির নাম চেঞ্জ করেছি। প্রথমে ছিল মেকিং ইনভেনশন, এখন চেঞ্জ করেছি সৌমিক ইনভেনশন। ফ্রেন্ডস, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। চলুন ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি তাড়াতাড়ি শেষ করা যাক। চলো ফ্রেন্ডস, আমি ইউ ব্যাগটি বানানোর জন্য নিয়ে নিচ্ছি একটা ডিবাটাকে আমি এই সাইজে কেটে নেব। ফ্রেন্ডস, আমি এই ডিবাটাকে এরপর কেটে নিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এটা আমি এরপর সিরিজ কাগজের সাহায্যে ঘষে নেব। এটা আমি ঘষে প্লেন করে নিয়েছি। আমার সঙ্গে থাকুন, আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, লাইক করুন। চলুন ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি আগে যাওয়া যাক। ফ্রেন্ডস, এরপর আমি এটার মাঝ বরাবর একটা ফুটো করে নেব। ফুটো করা হয়ে গেছে। আমি মাঝের শেপটা তৈরি করার জন্য একটা পেন নিয়ে নিয়েছি। পেনটা আমি মাপ করে কেটে নেব। দাগ নিয়ে আমি ওই একই মাপে পেনটি দুটুকরো কেটে নেব। আমি দুটুকরো কেটে নিয়েছি। ফ্রেন্ডস, এই দুটো বলছে না, ওই জন্য আমি এখানে একটু ঘষে প্লেন করে লাগিয়ে নেব। ফ্রেন্ডস, এই যে পেনগুলো আমি ঘষে রেডি করে নিয়েছি। ইজিভাবে এটা ঘুরে যাচ্ছে। এরপর আমি এটা এই প্লেটের সঙ্গে অ্যাটাচ করে নেব, এই দুটো। উল্টো সাইড থেকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে নেব। ফ্রেন্ডস, এই দুটো আমি মাঝখানে বসিয়ে দাগ নিয়ে নেব। লেটে করে দাগ নিয়ে নিচ্ছি। এরপর এটা বেরোলো, এর মাঝখানে ফুটো করব যাতে আমাদের এগুলো ঠিকভাবে সেট হয়ে যায়। এরপর আমি দাগে ফুটো করে নেব। ফুটো করা হয়ে গেছে। এরপর আমি স্ক্রু দিয়ে পেনগুলো এঁটে নেব। ফ্রেন্ডস, আমি এটা লাগিয়ে নিয়েছি। আমি এরকম চাকতির মতো দুটি কেটে নেব। এরপর এটা আমি স্ক্রু দিয়ে এঁটে নেব। আরও একইভাবে আমি দাগ নিয়ে নিচ্ছি। এই দুটো জায়গায় ফুটো করতে হবে। ফ্রেন্ডস, আমি সেটা ফুটো করে নিচ্ছি।
ফ্রেন্ডস আমি ফুটো করে নিয়েছি। এরপর যাতে এই পেনগুলো গলে যায় তার জন্য আমি এটার উপর দাগ নিয়ে তাহলে সাহায্যে গলিয়ে নেব। এই যে ফ্রেন্ডস আমি এটা তাতালের সাহায্যে গলিয়ে কেটে নিয়েছি। এরপর এটা আমি এইখানে এইভাবে লাগিয়ে দেবো। এটি এইভাবে ফলস থাকবে। কিছু ফেভিকুইক দিয়ে চিটিয়ে নেব। ফ্রেন্ডস আমার চ্যানেলে একদিন ছাড়া একদিন ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব, আপনারা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করুন। এটি আমি বর্গক্ষেত্র টাইপের কেটে নেব। এই যে আমি কেটে নিয়েছি। ফ্রেন্ডস এরপর আমি এই সাইডে আর এই সাইডে দুটো বড় ফুটো করে নেব যাতে হাতে এইভাবে গোটাতে সুবিধা হয়। ফ্রেন্ডস আমি 3 জায়গায় ফুটো করে নিয়েছি এইভাবে গোটানোর জন্য। এরপর এই যে আমি পুরোটা করেছিলাম এখানে দড়ি বেঁধে নেব। যে ফ্রেন্ডস আমি বেঁধে নিয়েছি। এরপর আমি এখানে স্ক্রুগুলো প্লেটটা দিয়ে স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নেব। ব্যাগ ছিল না তাই আমি এই পলিথিনটি ব্যবহার করেছি। আপনারা পাতলা কাপড়ের ব্যবহার করতে পারেন।
ফ্রেন্ডস একটা পলিথিন বলে ভালো ঢুকছে না, আপনার কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করলে আরামসে কাজ করবে। রেডি হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে এরকম ইউ ব্যাগ এরকম জিনিসটি বাড়িতে তৈরি করতে পারেন অতি অল্প কম খরচে। টানলেই বের হবে, দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস, টানলেই বেরোচ্ছে। এই ব্যাগটি ব্যবহার করার জন্য প্রথমে খুলে নিতে হবে। খুলে নিয়েছিলাম, এরপর ব্যাগটা আমি ব্যাগটি আমাদের খুলে গেল। আপনারা চাইলে এই ব্যাগটি বাড়িতে তৈরি করতে পারেন। ফ্রেন্ডস প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আর প্লিজ